Welcome to a brand new episode of Mountain Club. This program basically focuses on people of Coorg, their achievements, hotels, resorts, restaurants, and a factory. Today we are going to see one of the premier water companies in Coorg, how they purify water, what is their speciality, and a lot of other things you can learn. Kids, keep a watch. Hello guys, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತಿ ಮಿಂಚು ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಫ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು. Water, after air, the most essential substance on planet Earth. We as humans waste a lot of water. We don't know how to use water. But water has so many uses. First of all, drinking. Without clean water to drink, humans can suffer with diseases. Yeah, we may lose our lives too. For example, in countries like Africa, water scarcity is less. But thanks to God, in our country, we don't have that big of a problem with water. And how is this water bottled? Because bottled water is the most consumed substance on Earth, other than your food items. So in Coorg we have a bottle company called Hana Industries. We are here right now today, and they have two products. One is Aqua Coorg, and then they have the Hana product which bottles water. Now how do they bottle water? What are the process which goes under bottling water? And they have a treatment plant. Okay, for example, chlorination, oxidization, all of this comes under the water plantation. Let's see how this water plant works. Right now we are inside the factory of Hana Water Industries, and the brand Aqua Coorg, the water. I'm going to have a taste because it's too hot today. And in the old days, when water treatment or bottling of water was done, it was a very old conventional process. They used to have chlorine, put in water, left it for days, then boiled it, then used a copper vessel to treat it, and then they used to drink water to get a pure drinking water. But nowadays you have a lot of machinery, and right now today we can see a lot of machinery. Right behind us we have the treatment plant, of which we have Minchu to explain about it, and she will be talking to a few people who handle this place. So let me have a taste of this water, how it is. Quite good, very nice. It's clean, clear. It's more like a spring water which is distilled. Excellent. Okay, now let's go see in that how do they make this water. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರಕಾಶ್. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬೋರಿಂದ ರಾ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್, ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಬೋ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ. ಜಂಬೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಂಬೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್, ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಹಾಂ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟ್ರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವುದು? ಹಾಂ, ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ 20 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೈಕ್ರೋನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದಿಡುವ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನೋ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ 6 ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಓಝನೇಟರ್ ನಮಗೆ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಂತಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟಿಂದ. ಸೊ ಈ ಓಝನೇಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Because of the air pollution, 99% of the time water is contaminated. Now how do you find if the water is contaminated, and what are the tests which go to find out if the water is contaminated? We have the laboratory here, the chemicals laboratory. Let's go check out with the lab technician what she does. Now we have a lab technician, that is Mrs. Jacqueline.
Jacqueline? Yeah, fine. Now, tell me exactly what you do here. Yeah, basically I'm doing the test for water. That is mainly the chemicals. So because the water is coming from borewell, we cannot predict what are the chemicals present in that. So we have to just do a test as per the BIS, Bureau of Indian Standards. So they have given the procedure for that, and we are testing it according to that. And the preliminary test, that is mainly color, taste, odor of water, turbidity, taste, everything we are checking here. And also the chemicals which are present and what are the limits of that. Now, how important is your job here in Hana? So because if we do not check the water properly, we cannot send it to market for other purpose, for consuming mainly. So Now, what are the basic tests you do? Can you just show us your instruments and tests? yeah, this is the pH meter. So here we are just checking the pH of water. That is to find out whether the water is acidic or alkaline. So there is a limit for that. And as per the BS 7, pH 7 is neutral. And if it is below that, that is up to 1 to 7, that is acidic water. Above 7 until 15, it is basic. Then this one is our TDS meter. So here we just check out that this one, total dissolved solid in water. So now, what are the chemicals you usually use to test waters, and what tests do you do in those chemicals? I can see potassium here, and then I can see silver nitrate. Yeah, this, I just set it for testing for calcium. Calcium. Okay. Yeah. So that is, we have to take 100 ml water in this, and we have to add potassium chromate 1 ml, and then we have to titrate it against silver nitrate solution. And then there are some hot air oven and some lots of test tubes you have. What do you do there? Yeah. So this and all that belong to Micro Lab, so they have to use it. Fine, we will go there as well. And Ms. Jacqueline, thank you so much. You're doing a great job. Keep it up so you can give us good drinking water. Thank you. Right, next we will see, after this process, we saw the filtration, how the water is filtered, the processing plant. Then we have the Microbiology Lab, the chemical lab. Okay, we will see how it's bottled and what goes on and what is involved in bottling these products. Alright, let's check out the other plant. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನೇನು ಬಾಟಲ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಕುಡಿತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದಿಂದ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬಾಟಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕೇಳೋಣ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಮ್ ಇದು 13.3 ಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟಿಂಗ್ 4 ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮೋಲ್ಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಾಟಲ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಟಲ್ನ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಾಟಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಗೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡೋಣ.
ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಾಟಲ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. This is a completely computerized filling station, you can so call it. You can see all the bottles are coming down. You have a certain area where the bottle is popped in, and it is automatically there's a label placed in. Let's ask the person in charge here as to what exactly is happening here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಟ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಕನ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿನ್ಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಾಟ್ಲು ವಾಷಿಂಗು ಏನಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 1/2 ಲೀಟ್ರ್. ಇದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4 ನೋಸಲ್ ಇದೆ, 4 ನೋಸಲ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 40 BPM, ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಾಟ್ಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್, 2 ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್, 4 ನೋಸಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, 2 ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್. Okay, what he says was this station is basically to clean your bottles, and it has 4 nozzles and then 4 filling nozzles, and here you have two cappers. Okay, so 2 big cappers. So as you can see here, there's this station which is washing the bottle, and it's quite messy. You can have it's like more like a rainfall fountain here, and this machine washes the bottle, okay, and it sends it down there, and then that machine fills in the clean water. All right. And as you can see, after that is filled, it's transferred here to this machine here, where it is capped very tightly. And all the bottle caps come through this line here, which is all sterilized. It's a fantastic piece of machine which does all the job. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದು ಈ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಗಂಟೆಗೆ 40 BPM, ಅಂದರೆ 2400 ಪರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಟ್ಲು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ, 1 ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ 24 ಬಾಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. Excellent. 1 hour, 2000 bottles, 2400 bottles. Excellent job being done here. Keep it up. Good job, guys. And now let's go down to this conveyor belt here, which... Okay. You see the capper here, all right? You see all the caps in here, which are quite nice. Don't worry, I've sterilized my hand. Okay. Now if this goes up there, and again it gets sterilized, it comes down here, and then it goes to cap the bottle. All right. After all of this is done, when the bottles are all capped, there's a person standing here who removes all the bottles and puts this on a conveyor belt. All right. This belt leads straight to the packing. And now let's see what this packing session does. Okay, now the conveyor belt, you have so many bottles here. Some nice fresh water, which has been just packed now. Some clean water too, it's quite clean. Alright. And after these bottles are packed, there's one very important process. Okay, we have some gadget here, and I don't know what this is. Let's ask him what exactly is this. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಸರ್, ಇದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ನಾವು ಡೈಲಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ 979 ಇದೆ, ನಾಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 980. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಲೀಟ್ರ್. ಇದು 10 ರೂಪೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡು ರೂಪೀಸ್. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು. 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್, 2 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 30 ರೂಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Thank you. He's given us a lot of information about what exactly the machine does and how they put in the batch code. In case you have any issues, any problems, you can trace this batch code, come back to them, and you can launch a complaint. They'll rectify all of it. So that's why you use the batch code. After this process, we have a very hot machine here, which is extremely hot. What it does is, you have the labels here, which is quite loose. So it places the labels in a certain place and it tightens it. Alright? So when you see this side, the labels are absolutely tight. So that it's not loose at all. So this machine heats up everything. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು
ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ದು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 24 ಬಾಟಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ 174 ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಬಾಟಲ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಟಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. Well, after packing, they do not deliver it immediately. Okay, there's one last, most important step, which is the Microbiology Lab, which tests the water, whether it's fit to be sent to other people to consume. Now, let's go to the Microbiology Lab and check there what exactly do they do and how they find out if there's any sorts of bacteria or virus before we consume the water. Again, it's very important. Right now we are in the most important part of this factory, which is the Microbiology Lab, and we have the microbiologist Sneha. Hi Sneha. Hello sir. Sneha, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Actually sir, we are testing for microbiological requirements like E-Coli, then coliforms, then Pseudomonas aeruginosa. Around 6 types of tests are there. Then ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. These are incubators. This is dark photo synthetic meter. This is laminar airflow unit. This is autoclave. This is important here. Here sterilization is taking place here. After bottling the water, we are taking some amount of sample and testing. We are testing here. If the water is contaminated, we can detect from here. If our test gives positive test, the water is contaminated. Our ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು 6 ಮಂತ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವಾಟರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 24 hours ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅದೇನಕ್ಕೆ? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಝೋನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 24 hours ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. What information she gave was very, very important. First one is, as soon as the bottling is done, for 24 hours they don't drink the water because they use an ozonator. Okay, ozone is O3, which reacts with oxygen, and it can be harmful to your health if you drink it. So 24 hours is a resting period so that ozonation is settled down. Okay, and the next thing is, what she does is very, very important, because when she mentioned about the bacteria, let's just talk about 2 bacteria, which is Salmonella and E-Coli. E-Coli can cause dysentery, it can cause diarrhea, and in the United States, it's lots of people die because of E. coli bacteria. And Salmonella causes typhoid. So, in case your water is not treated well, you're definitely going to get typhoid. That test we are not doing here. Outside the lab we are doing. So they find if the presence of Salmonella is there or E. coli is there, and they put it across saying that it's not there. And as Sneha mentioned that, they have been successful till now. They have not had any such cases. So, excellent job. Well done. Keep it up. Okay, Sneha. Right now, let's go out and see the main people behind this amazing factory. Because without manpower, without people to work, no matter how much machines you have, you need people, and people who you trust. And the best part of this is, this manufacturing plant was started 4 years back. And from the time, all the staff have been here and have been replaced. Let's meet those amazing staff right now. ಓಕೆ, ಹನಾ ವಾಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ. ಓಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 year ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 1 year ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಸಕಲೇಶ್ಪುರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೂ ಹನಾ ವಾಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹೆಡ್ ಆಗೋಂಥರ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇನ್ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಯಿನ್ ಅವರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಯಿನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 3 years ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ? ಇದು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತೀನವರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ನೀರು ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರದ್ದು ನೀರದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥಾಟ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು ಮುಂಚೆ 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಜನರಿಂದನೇ ಈ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ ತುಂಬ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಜನರಿಗೆ, ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗಲೂ KCLಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದಂದರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಿಗೆಲ್ಲ ಕೇರಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೇರಳ, ಮಡಿಕೇರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈಗ KCL ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹನಾ Aqua ಅಂತ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾಫ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಾವು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸಹ ಒಂದು 2 ಸ್ಟಾಫ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ Coorg 9 ನ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾನಾ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಕಾಶ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ? 1.5 ವರ್ಷ. 1.5 ವರ್ಷ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಅನುದೀಪ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ನಾನು 4 ತಿಂಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಾಕೇಶ್. ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಯ್, ನಾನು ಸ್ನೇಹ. ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅರೌಂಡ್ 3.5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ? 3 ವರ್ಷ. ಭಾರತಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೀಲಾ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಕೂರ್ಗ್ ಅವೆನ್ಯೂ ವಿರಾಜ್ಪೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಕ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ರಮ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ವಾ ಕೂರ್ಗ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಪ್ಲೈ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಸಪ್ಲೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಾ ಕೂರ್ಗ್ದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ವಾ ಕೂರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಹನಾ ಇಡೀ ಕೊಡಗುಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೂರ್ಗ್ 9 ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಚಿತಾರ 24. ಬಾಯ್, ನಾನು ಮಿಂಚು.